Bonjour, bonsoir. Good afternoon. Vous êtes bien? How are you doing? Je ne suis pas capable de parler l'anglais, mais quand même, je comprends quelque chose en matière de l'anglais. I'm not that good in speaking English, but at least I understand some few things in English. But I see we are good. I'm happy to be here, the first one in this center. I see here right Academy for Agriculture Diplomacy. It's good. My name is Arthémon Katihabwa. Katihabwa is the name of Kirundi. I think that we are not to understand very well, to catch well, but is my card. Can you understand? Yes. Okay. Otherwise, this good man introduced me. I think that we are take something about me, my history. Yes. Yeah. I love him because my ambassador introduced me about our partners with my country. Yes. Je peux continuer en français pour Can bien I continue in m'exprimer. French? Oui, je réponds au nom de Katihabwa Arthémon. My name is Katihabwa. Oui, j'assure la responsabilité comme ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre au Burundi. My role in Burundi is I'm in charge of the Ministry of Justice, Human Rights and Gender. Ok, ici, je représente le Burundi au niveau d'une invitation spéciale. Here in Germany, I represent Burundi in the area of special education. Une mission bien organisée par il y a une délégation des notaires burundais. It's a mission that has been well organized by a delegation that is represented in Burundi. Parce que au niveau du pays, ou bien au niveau international, Because both in Burundi and at the international level, plus de 92 pays more than 92 countries, ont une union internationale des notaires. They belong to what we call the International Union of Notaries. Alors, les notaires burundais ont demandé l'adhésion dans cette union internationale des notaires. So the notaries or public notaries in Burundi asked to be part or member of this International Union of Notaries. Pour honorer cette cérémonie alors, In order to honor that ceremony, le gouvernement du Burundi, avec la vision 2040 le pays émergent, 2060 le pays développé, alors qu'on va développer tous les domaines. so with this initiative, the government of Burundi, together with the 2030-2060 vision, Le Burundi alors, pour honorer cette cérémonie, a renvoyé moi comme ministre de la Justice pour présenter le gouvernement dans cette cérémonie. and it is in that perspective that the government of Burundi, in order to honor this invitation, sent me in my capacity as the Minister of Justice, Human Rights and Gender to attend this program. J'ai rencontré beaucoup des autorités. I met a lot of authorities, public figures. Par exemple, le ministre de la Justice de la Fédération de République. For example, I met the Minister of Justice of the Federal Republic of Germany. Et aussi, monsieur le ministre fédéral allemand de la Justice et aussi président fédéral de la Constitution, de la Cour constitutionnelle ici en Allemagne. Okay, I also met the Minister of Justice of the Federal Republic of Germany and also the Minister in charge of the Federal Constitution.
et aussi Madame sénatrice de Berlin. And also the lady senator of Berlin state. Et aussi les ambassadeurs ici, les ambassadeurs ici de l'Afrique. And also I met the African ambassadors represented here in Germany. Ambassadeur de Côte d'Ivoire. For example, the embassy of Côte d'Ivoire. Ambassadeurs des autres pays aussi, membres de l'Union internationale des notaires. I met ambassadors of other countries who are also members of the International Union of Public Notaries. C'était très intéressant, était aussi très bien organisé. It was very interesting and well organized. Ok, en collaboration avec notre ambassadeur burundais ici à Berlin. In collaboration with our ambassador here in Berlin. Il m'a dit qu'il y a quand même Monsieur Marc Donfried. She informed me at least that there is someone called Mr. Mark Donfried. Est un ancien ami du Burundi et aussi aujourd'hui. And that Mr. Mark Donfried is an old friend of Burundi, not just an old friend, but also a present friend of Burundi. Est notre partenaire. And our partner. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. In many things, in many areas. Alors il m'a dit qu'on peut venir ici pour dire tout simplement bonjour. And so she told me we could come here for me to simply say to say good day or to say hello to him. C'est dans cette circonstance que je suis ici. And it's in that perspective that I am here. Pour venir pour dire bonjour. To say hello. Pour vous saluer tout simplement. To greet you all. Je vois que vous étiez dans un bon climat. I could see that you are in a very good ambience, good environment. Partager des expériences en rapport avec l'académie culturelle et diplomatique. You've been sharing a lot of experience with regards to the Institute for Cultural Diplomacy. Si je connaissais cet événement, il fallait que moi aussi je prépare quelques exposés à dire et à partager avec vous. If I had known of this event earlier, I would have definitely prepared a speech or something to. Mais quand même, notre ambassadeur nous a présenté hier. Of course, my capable and able ambassador did present something to you yesterday. À rapport avec le tambour. With regards to the sacred drum. Yes. Je pense que vous avez posé beaucoup de questions. I'm sure you asked a lot of questions. Je vous invite alors pour venir chez nous au Burundi. I would therefore invite you to visit us in Burundi. Pour toucher ce tambour qu'on parle. To touch that sacred tambour. Si vous voulez aussi taper et voir comment on danse, soyez la bienvenue chez nous au Burundi. If you also want to touch the drum and beat it and see how it is, they danced to the tune, you are invited to do that. Ok, du reste, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Your Excellency, I'd like if you could stay on the stage for a moment. What I'd like to do, maybe Harold, if you could come to the side, maybe the Minister, if you could sit in the middle, we can have a brief interactive discussion. Your Excellency as well. Since we're here blessed with two experts of Burundi, I wanted to, again, I know they're not prepared for this, we're being spontaneous here, use the chance to have just a brief conversation about Burundi. We have students of cultural diplomacy here of all walks of life from all around the world. And I still remember when I first met, I think it was Ambassador Bakanamu when he was here, maybe 15, 16 years ago, and we were talking about cultural diplomacy. And I remember the ambassador, what I appreciated about him, there was a humility, there was an authenticity and an honesty. And we had a frank conversation about actually what Burundi can do for cultural diplomacy. And he said, Mr. Donfried, we don't have a culture attaché. Our office, the meeting room is about the size of the stage. I don't know if it's still the same. You could fit maybe 10 people there. Not the center of Berlin, a little bit outside of the center. What can we do for cultural diplomacy? Because he's thinking of the big USA or France, you know, these big superpowers that have sometimes separate agencies. The UK at the time had a big British council here. What can a small country, so to speak, do with a difficult past, also in terms of conflict, etc.? How can I possibly do cultural diplomacy? And I said, Your Excellency, with all due respect, take
take everything that you just mentioned as a weakness and consider it a strength. The fact that you have a small embassy is actually not a liability, it's an asset. It means you have to get outside of the embassy. Look at the American embassy in Berlin, this big fortress next to the Brandenburg Gate, AAA, real estate, etc. Is it really helping them with all the bulletproof glass and security and this and that? No, nobody can really go to the embassy. So if they want to do something, they have to go outside. So the benefit, I was telling the ambassador, go speak at the ICD, speak at Humboldt University, speak at foundations, and really by moving around, it's going to be easier for you. First of all, it's cheaper. You don't need a big venue and this and that. And you're more likely to reach a German audience going to German institutions than to trying to bring them all to the embassy. Just as one example. Working with the diaspora was another example. We had someone from the Embassy of Morocco earlier today, and the Moroccans have been very good dealing also with Germans. And I remember it was the former Moroccan ambassador who once said, I can bring Moroccans here to say great things about Morocco, but wouldn't it be more powerful to have Germans saying good things about Morocco? And it was also cheaper for him. So he would bring a famous photographer from Germany to give a photo exhibition about the German photographer who went to Morocco. So just giving you a few ideas how one can have a brainstorming session with different countries. And I think over the last 15, 16 years, Burundi has been very active through the work we've done together at the Institute and elsewhere. So I'd just love to invite really any questions you might have in French or in English. Luckily, we have Harold helping us with the translation. For the ambassador, for the Minister of Justice, you heard a little bit about his own story, and this is a chance for us to maybe have a concluding multilateral conversation. So free for all. Who would like to go first? I spoken yesterday. I don't think that they have question for me. They may. We were speaking about drums yesterday, but of course your experience goes much beyond drums. I see the first question here. I'll give you my mic, and then you have the other mic. And please introduce yourself as well for the minister. Excellence et Monsieur le ministre, bon après-midi. Your Excellency, Mr. Minister, good afternoon. Je m'appelle Valérie Anchan. Je suis du Cameroun. Je viens du Cameroun en fait. Je suis étudiant ici. En tant qu'Africain, en tant que visionnaire du panafricanisme africain, j'aimerais savoir, est-ce que le Burundi soutient le projet du FMA, Fonds monétaire africain? C'est un projet salutaire auquel le président Muammar Kadhafi a commencé, et puis on sait ce qui s'est passé à la suite. Est-ce que le Burundi, dans les coulisses ou encore dans sa vision stratégique du panafricanisme africain, soutient ce projet? Merci. So my name is Valerie Anchan from Cameroon. As an African, as a Pan-African visionary, I would like to find out from you whether your country supports the African Monetary Fund, which was something that the late Gaddafi tried to establish before he was assassinated. Merci de la bonne question, monsieur, notre ami de la Cameroun. Thank you for this good question from our friend from Cameroon. Je connais bien le Cameroun. I know Cameroon very well. Chaque fois, je suis aussi parmi au niveau régional. Il y a raison qui se trouve, son bureau se trouve au Cameroun. Also at the regional level, I'm involved in the network that is established in Cameroon. Hopaleak. And that the name of that network is called Kopaleak. Alors, il travaille au niveau de la protection de l'environnement et aussi de la biodiversité. That regional organization works in the areas of environment and biodiversity. Et aussi soutient des réseaux nationaux qui englobent des peuples autochtones. And it's also a network that supports various national networks that actually supports local or indigenous people. Ok. En matière de votre question que tu me poses au niveau de la planification. With regards to your question concerning the planification of the African Monetary Zone. Pour que ce qui a été fondé par le fait Kadhafi. For what Gaddafi tried to establish. Au niveau du Burundi, nous soutenons ça comme
que ce soit, vous voyez qu'au niveau du Burundi, nous sommes dans l'East Africa Community. In Burundi, as you can notice, we are part of the East African community. Et aussi, nous sommes membres de l'Union africaine. We are also a member of the African Union. Dans ce cas-là, vous entendez que nous sommes là pour soutenir toute organisation ou toute personne qui est capable d'initier d'une nouvelle planification au niveau de se mettre ensemble pour quand même former une chose très un peu dynamique ou solide qui peut aider les pays africains pour devenir un peu plus puissants, que ce soit au niveau économique et que ce soit au niveau politique. So our position in East Africa as members of the regional networks and also of the African Union, we are much more active and interested in engaging or supporting any initiatives that could bring African peoples together to make them more financially autonomous and independent. Alors notre gouvernement participe dans pas mal de réunions pour quand même avoir comment peut devenir l'Union africaine. Merci. So our government is involved in many regional and continental meetings and initiatives to see how the continent can be more united. Oui, vous êtes satisfait? I hope you are satisfied. Je voulais ajouter aussi qu'il a parlé de la communauté est-africaine. I would also like to add that he talked about the East African community Et l'Union africaine. and the African Union. Mais il n'a pas ajouté aussi ce que nous partageons avec le Cameroun. But he didn't add our relationship, our shared relationship with Cameroun, La communauté économique des États d'Afrique centrale, which is the economic community of Central African State, qui depuis presque un mois est dirigée par l'ancien ministre Ezekiel Nibigira. C'est lui qui est maintenant le président de la commission. which for the past 1 month is this East African community is for the past month headed or led by a former minister who is in charge of the commission. Not the East African community, but the central. The central economic community of Central African states. Yes. Yeah. Let's continue in case there's other questions or comments or multilateral discussion. Yes, please. Okay. Bonsoir. Good afternoon. Je m'appelle Narges, je suis algérienne et je voulais juste profiter vu que vous êtes ministre des Human Rights et Gender, etc., pour poser cette question. Quel est l'exploit que le Burundi a fait en termes de genre et que vous pensez que d'autres pays peuvent s'inspirer? Can you translate that into Yeah, I English? can. Okay, so what is the achievement that Burundi has done in terms of gender that other countries can inspire themselves with? Success stories aside from the ambassador here. Merci de la question, madame. Thank you for your question, madam. Le Burundi a un grand exploit en matière de mettre devant la femme. Burundi has great hopes or has done a lot in terms of advancing the cause of women. Même au niveau de la constitution nationale du Burundi, Even in the Burundian constitution, les femmes prennent 30%, minimum 30%. Et maintenant, aujourd'hui, c'est aux alentours de 45%. c'est au niveau du Parlement. Oui, que ce soit au niveau du Parlement. So even in the Burundian constitution, the constitution guarantees a minimum of 30% of women representation, not just in parliament, but also in government. But even today, it's gone beyond 40%. Partout dans les domaines, au niveau de l'organisation, les femmes
pleine et nella devant. Even in areas such as housing, in a rural local government, women are leading. Qu'il soit au niveau de l'Assemblée nationale, Whether at the local assemblies level, premier vice-président est un homme, the first vice president is a male, mais le deuxième est une femme. the second vice president is a female. Au niveau du Sénat, At the Senate level, le premier vice, c'est une dame, the first vice is a female, le deuxième, c'est une dame. the second vice is also a Vous female. entendez qu'au niveau de l'exploit, au niveau du genre, au niveau du Burundi, c'est très bon. So you can see that in Burundi, in all these areas, human rights, gender, women have nothing to fear. Alors, au niveau de l'organisation internationale, At the international level, au niveau de présentation, vous voyez même l'ambassadeur. in terms of international representation of Burundi, you can see our Nous ambassador avons here is a pris, female. pris au niveau des ambassadeurs, sur 30%, ça dépasse entre 35%. Even the ambassadors of Burundi are more than 30%. Que ce soit aussi dans les domaines techniques. Even in technical areas, Le ministre de la Défense au Burundi, c'est une femme. the Minister of Defense in Burundi is a woman, is a female. Dans ce cas-là, vous entendez que l'exploit en matière de sauvegarder la dignité de la femme au That niveau du genre, gives hope in terms of safeguarding the dignity of women. le Burundi est ouvert. Merci. So Burundi is an open country. En tant que femme, j'aimerais ajouter quelque chose. As a woman, I would like to add something. Bah, je ne sais pas. Déjà, je ne vais pas dire au niveau de la représentation ce que cela représente. Avoir quand même mon CV où j'ai été ministre presque 7 ans, vice-gouverneur à la Banque centrale, etc. I can't say exactly what it means in terms of representing my government. Based on my CV, I've been minister in the past. Mais ce que le ministre vient de dire, But what the minister has just mentioned, qui garantit au niveau constitutionnel, in terms of the constitutional guarantees, c'est très très is important. very important. Parce que en 2015, j'étais venu ici en mission à Berlin, j'étais encore ministre. Because in 2015, I was here in Berlin on a mission. At the time, I was still a minister. C'était au mois de mai. It was in May. Et au mois de juillet, j'étais à Paris. And in July, that same year, I was in Paris. Et je discutais avec des autres femmes qui sont dans des positions importantes. And I had a chat with many other women I met who were in very important positions. Mais j'entendais ce que je ne comprenais même pas, de dire que dans des entreprises, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes pour les mêmes positions. I heard a lot of things at the time that I hardly understood, to the effect that women working in offices, in employment, doing the same job as men, but not earning the same salaries. Ça, par exemple, au Burundi, je ne vois pas une femme qui pourrait l'accepter aujourd'hui. In Burundi today, I don't think, or I can't see any woman who would accept that situation. Ce que j'aimerais ajouter d'autre, One other thing I would like to add, et qui peut faire plaisir au ministre qui est quand même, il est maître Katihabwa, il est juriste. which could please my minister, who is a jurist, a lawyer. Parce que ce sont des lois qui ont été, que nous avons votées quand j'étais encore ministre. Because these were laws that were voted or approved when I was still a minister. Parce que j'ai quitté le gouvernement en 2015 pour être vice-gouverneur à la Banque centrale. I left the government in 2015 to become the vice governor of the central bank. C'est que au Burundi, ce qui était vraiment très problématique, c'était de voir que les femmes, les violences basées sur le genre, maintenant il y a une loi
qui punit cela What was et problematic? sévèrement. What was problematic in Burundi was that before these laws were voted in favor of women, there were a lot of gender-based violence. And so the constitution, with the new laws approved, now punishes any form of violence against women. Et maintenant, vraiment, les hommes savent que le respect de la femme, c'est quelque chose de très, très important parce qu'ils sont punis sévèrement. And now men in Burundi now understand that gender-based violence is severely punished. And that makes them respect women a lot more than before. Et aujourd'hui aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que le Sénat, au niveau du Sénat, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. I should add also that at the Senate level in Burundi, the composition is 50% women and 50% men. C'est ça que je voulais vraiment ajouter That's pour what I vous would, montrer qu'on est really un want to bon modèle au niveau mondial. Add to let you know that we represent a good model or a best practice in our region. Mr. Mark, can I ask my question? Good. Bon, c'était une question que je vous avais posée hier, mais pour le bénéfice du reste de mes collègues, je vais reposer ça. I asked that question yesterday because I didn't have the chance to ask that question here, so during the coffee break. And this was about the role of Burundi in the Eastern Democratic and Rwanda-Congo crisis. Burundi shares border with Congo and then with Rwanda. And so I was trying to find out from her what role Burundi is playing in order to mitigate the crisis, because it is very, very problematic to see military men, some of them paramilitaries, not members of the regular armed forces, killing people. We see those things on TV, you know, and it's so sad. So I wanted to find out from her. She did give me an answer, not 100% satisfactory, but I would like to, with this opportunity, to address us and tell us what Burundi government is doing to help bring peace about in the region between Rwanda and Congo. Donc, vous avez bien compris la question. Merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que vous n'allez pas être satisfait, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que au niveau du Burundi, I wasn't too sure whether you were satisfied or not, but what I would like to say is that in Burundi, d'abord au niveau sous-régional, donc la région des Grands Lacs qui est composée du Burundi, Rwanda et RDC Congo. So first of all, Burundi belongs to a region, what we call the Great Lakes region, which is made up of Burundi, Congo, and Rwanda. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, le Burundi, qui est un peu retiré de cette agression quand même qui s'est faite au niveau de la RDC, le Burundi joue un rôle. Or I can tell you that Burundi is actually involved in mediation roles, even though it's not directly involved in the crisis going on in Congo. Oui, parce que au niveau déjà, ce que vous devriez comprendre, c'est que le président du Burundi, il est déjà vice-président de l'Union africaine. It's also noteworthy that the Burundian president is also the vice president of the African Union Commission. Right? Il est pour cela, il a été nommé l'envoyé spécial, c'est lui qui est chargé des questions de la crise du Sahel. So the African Union has named him as the special envoy to the Sahelian crisis, the 3 countries in the Sahelian region. Voilà. Donc, et il est aussi président du COMESA, donc c'est la communauté qui s'occupe des questions essentiellement économiques au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud et des pays du Sud. Yeah, he is also the president of the Regional Economic Organization that is called COMESAD. Et donc, vous comprenez qu'il ne peut pas s'occuper de cela sans s'occuper aussi des problèmes de la région. So this means he can't handle those issues without also tackling the issues right in his own region. Donc la première chose qu'on fait, on accueille vraiment bien
les Congolais qui sont réfugiés au niveau de l'Est, qui donnent vraiment sur la RDC. Il n'y a pas de frontière vraiment naturelle. Vous pouvez traverser à pied sans problème. Donc, il y en a beaucoup qui viennent et sont bien accueillis au Burundi en collaboration avec le HCR. So we have open doors. We receive a lot of Congolese refugees who cross into Burundi. We don't have natural borders, so they can just walk into Burundi, and we do receive them in collaboration with the UNHCR. Et il est impliqué aussi pour le dialogue, pour que quand même il y ait la paix au niveau de la région des Grands Lacs. He's also involved in a lot of dialogue initiatives to bring about peace in the Great Lakes region. Il a fait beaucoup de va-et-vient pour voir si le dialogue peut venir, qu'il puisse y avoir la paix au niveau de la sous-région. So he's also been involved in a lot of shuttle diplomacy, going up and down to ensure that peace returns to the region. Parce que quand le voisin n'est pas bien, vous n'êtes pas bien non plus. Yeah, because if your neighbor is not well, it means you won't be well. There maybe a final question or comment? Okay, well, if not, then maybe I'll just take the opportunity again myself to express our sincere gratitude. Donc, merci beaucoup. Mon ministre, Je peux ajouter quelque chose à rapport à ce que l'Excellence ambassadeur a dit, à rapport avec la paix entre le Congo et le Rwanda. Avec des agressions qui se parlent entre eux. En tant que ministre de la Justice, je ne peux pas entrer là-dedans, mais quand même au niveau de l'observation, que ce soit au niveau régional, le Congo avec le Burundi a une bonne relation. Et aussi avec le Rwanda, nous sommes en train de négocier pour renouveler ce qui était quand même, il y avait quelque chose qui n'est pas bon en matière de relations frontalières. Mais maintenant, nous sommes en train de négocier petit à petit. Okay. Nous pensons que bientôt, n'est pas beaucoup de temps, ça sera les frontières seront ouvertes avec le Burundi et le Rwanda. So, as a Minister of Justice, I can't take sides, but I can assure you that we have a good relationship with the Democratic Republic of Congo, and with Rwanda. We have had some issues, but we are working across time to resolve those issues, and it's going to be very soon that normalcy and peace will return between Burundi and Rwanda. Yes. Yeah. Pas d'autres. Ça, c'est le ministre qui peut le dire parce que c'est lui qui suit au quotidien au niveau du gouvernement. Sinon, pour empêcher les agresseurs de rentrer aussi sur le Burundi avait fermé les frontières. Yeah. So this is only the Minister of Justice here who can talk about that. Otherwise, to avoid or prevent the armed groups from entering Burundi, the Minister of Defense, n'est-ce pas, has closed the borders to prevent the overflow or spillage of the armed groups from entering Burundi. Yeah. Merci encore une fois beaucoup pour votre présence. J'espère que ça peut être une étape pour beaucoup plus de coopération. We've already had the chance to have the president of Burundi at the ICD, the foreign minister, and every ambassador since I've been here in Germany. And now I'm so happy to have had also the Minister of Justice joining us as well. We're hoping at some point in Bujumbura to actually have a continuation as well. So let us express maybe once again our sincere gratitude to the ambassador and to the minister. Thank you so much.